From the banking hall to the podiums of inspiration, he has built reputation as one of Malawi's most dynamic and iconic leaders. A man whose passion for purpose, drive for business, and faith continues to shape the atmosphere of our society. Ladies and gentlemen, in today's episode of Face to Face podcast, I am joined by Benedicto Bena Nkoma, a renowned banker. Some of you relate with him as a motivational speaker, as well as a philanthropist. Mr. Nkoma, welcome to Face to Face. Thank you very much for having me. I really appreciate that. So I've been following your social media pretty much. You are fond of writing posts in Chichewa, sometimes in English, so which means that you are comfortable to have a conversation with me in both of the languages. Yes. I trust you are so fluent in Chichewa as well, yeah? Of course. And if I'm right, okay. It's a mangike. Yeah, it's a mangike. Yeah. So mene ndimamba sure ndinanena kuti mumadziwika ngati munthu amene ali motivational speaker. So anyamata masiku ano akumanena kuti most motivational speakers are not that practical. What they preach is not necessarily what they do or what they practice in real life. Anthu ena amatha kunena kuti ine namba restaurant ndi mpunga umozi. Kuma kuona kuti munthu uyu angokamba zinthu za motivation izi koma zina zomwe akambazi sizili practical. Ndimafuna inuyo kuti anthu amapanga relate bwanji ndinuyo as a motivational speaker. Are you someone that is so practical with whatever he preaches? Thank you so much. In my car practical in what I share with the people. Chifukwa choti ineyo zinthu zimene ndimachita o zimene ndakhala ndikuchita ndikomwe ndachokera ndikumala kuja kuti kwa practical kuti ndakhala mmakwalalamu kulira kawale ndilande kandi kunkolokosa zingwangwa pena paiponse ngati mlomo plant. I think malo amene sindimadziwa ndi machinjiri eka, so ndikudziwa how to start from scratch to really to rise to certain levels. So I'm very practical with the context ya understanding of our economy in Malawi. Yes. That is fantastic. So macheza athu asanakolere zanali ngati sali dzulo ndi masiku angapo amene apitawo patengera kuti anthu podcast imene ikuonera siku lina. You have launched 2 books. Yes. Ndimafuna ndimve kwa inuyo ndi imene reading culture ilili kumalawi kunoko. Mukuona kuti nzeru zimene mwazika mabuku amene wawa anthu atawuzipangada access, anthu agula buku nkuwerenga. So kunena muona mtima ndikunena kuti reading culture yathu ndi yovutikirapo. And it's even worse now kuti society yathu imafuna zinthu zija zoti zongo angona 30 seconds basi kandi ka reel kandi ka TikTok angokaona safuna zinthu za nthawi yayitali. So buku lija kwa anthu amene angalipanga access ndikuliwerenga liyathandiza ndithu. But ine ndimakhulupirira kunena kuti sikuti anthu onse angafikire o TikTok suti zimafikira onse. Ndingakhale ndikufunitsitsa kuti zafikire koma tipeza njira yonena kuti even amene sanafikirewo azizipezabe mwina pang'ono as I continue to share on my platforms. Koma ndi apanga encourage anthu kuti agule awerenge mabukuwa the art of creating wealth and also igniting success. So I must say that congratulations on your recent Visionary Leader Award. What does this recognition symbolize for you? Is it about validation or recognition or responsibility or a reminder of unfinished work? For me, it's more of a reminder, maybe of unfinished work, because nsaname ine ndikamapanga zinthu zanga ndikamapanga share ngati pa Facebook page or pa LinkedIn. I just share because ndili mwana nikamaona mabwana acha sinikadziwa kuti anafikapo bwanja apa kuti chinachitikira ndi chani kuti afika apa koma kenako ntapanga nawo engage anthu awiri atatu no anthu awa they're just human beings
the only challenge timakhala nayo ndionena kuti timalephera kuafikira kuti timve zimene anapanga then naona kuti kuibwino ndigawa information icha mwaulere and more so because ndi background ya chikhristu ndi munthu ineyo nakulira mbanja loti la chikhristu loti mapanga share ka the gospel that said why don't I share what I know nde ineyo nimuona kuti kuli bwino ndi agayire anthu aja zimene ndimazidziwa kuti azizitani azizifikira kuti mna maka akhoza kusintha. So when you reflect on the term visionary, what defines it in your leadership journey? For me, it's really looking ahead because a visionary looks probably 1,000 miles. For example, if you're going to Lilongwe, okuchokera kunoko Blantyre, what happens is that uli kunoko umakhala Lilongwe wamutani kale wamuona, but if you're driving, you've got probably 3 hours. Yes. If you're going on a bus, you've got 5 hours. So if you're a visionary, you're looking very far, something that you cannot just attain overnight. So for me, visionary leadership is all about looking even beyond your life. Kupitirira even moyo wako. Kunati neni mafuna nzafikire ichi. Or indeed, ngakhaisa khale ne kuma mibadwa ikubwerayo. Pa zimene ndikupangazi, zizafikire mibadwa iwiri ikubwerayo. Ndi zimene ndimaganizira. Yeah. So many mwangamba za mibadwa you have just reminded me of a certain concept that has been popularized of late. We're fond of talking about generational wealth. Inuyo generational wealth nkhani mejayo mumayona bwanji. Nzoteka di muntu kupanga create wealth yoti tokhala sustained for generations to generations. Koma ungaipange create bwanji. Okay, zimenezi ndizoteka. And tikamanena generational wealth. Nimafuna kuti Amalawi adzimvetsetsa bwinobwino komanso ndi anthu. So you find that maybe your parents came from the village and then anakuphunzitsa school. Cholinga chawo nchonena kuti mwana wangayo asazavutike. They may not have given you money. So wealth should not just be looked at in terms of money, but sometimes you should look at the acts that have been put forward. So you find that mwana wa chama takumphunzitsa ndi cholinga chonena kuti kutsogoloko mbadwa udzasinthe. Ndifa chake muzaone anthu amene ali atsogoleri panopo kandi president kandi chani amakhala kuti makolo awo ankangofuna mwana wawo azangopita ku school. Ndemene wapita ku school mu basi no mwana wawo chekena kwazapeza kwazakhala president wazakhala nduna koma cholinga chawo chinachonena kuti ndifuna mwanayo iyi kutsogola zakhale ndipo fikira pabwino. So sometimes we focus kwambiri pa zandalama komano it's possible. So you may start from here kuti ningo aphunzitsana anga bora apite ku school. Akapita ku school or akangoyamba ka business akaka then kutsogoloko azamba uchita bwino kwambiri. Kena kutsogoloko you find that then you build generational wealth. Then you find that will actually be materialize into money. You'll be able to monetize what you've learned. Yes. So ndimafuna so inuyo mwankhule kwa achinyamata nawo kuti they weren't born in privileged households. Ndemwe ena akakuona ani amaona kuti ankhoma achatu koma kuyang'ana kwa mwana achokera. Ukaona ma siblings awo, makolo awo amaoneka kuti anakula pa chinyezi. Inuyo munthu wokuti alibe china chilichonse, there's no heritage from their parents whatsoever. Munthu amene yoyo mungamwayankhule chotani because you're someone amene maoneka kuti school munachita munaphunzira university yapa mwamba Malawi muno tikudziwa maoneka kuti kamoyo kokudya bread wa majarini sikuti mwayamba lero yayankhoma munayamba kalekale. Ndi ine ndikufuna mumuyankhule munthu amene panopa nyengo zake sizili pabwino koma mumpase chilimbikiso based on how you understand life itself. So eneyo I was privileged chifukwa kuti mmene nimakula ngakhale bambo anga naye pa ntchito masuta naye pa ntchito ya pamwamba. Anali akupanga ti ma certificate tomweti kena kuono ine nakhalapo nyumba ya kuti kungolowa kutsegula katani ndoti ndi ku bedroom ya makolo. Zimenezo ndazionapo zinandichitikirapo. Kumapanga queue kosamba, kumapanga queue kuma toilets, kuyenda wapansi kuchoka ku Kawale 1 kupita Kawale 2 ku primary school. Zonse zinazionapo ndipo koma ndimathabe kuona kuti
pakati pathu panali ana ena oti ndi sochita bwino kusiyana ndine. Umaona kuti ne inde zangazi suti zili kwabwino kwanikweni koma nzanga wakuvutikiratu. Ndene ndimafuna ndalimbikitsa anthu onena kuti mpamba waukulu ndi moyo wako. Chimene chimativuta kwambiri ndiyonena kuti chifukwa cha zimene takhati kudutsamo, what happens is that it plays on our mind. So the environment starts to speak to us. Imambo mati yankhula ati wewe ndi wovutika. Ukakhala kumalo kovutika kuchona kuti waona sopano kuvutika. Waona mpaka ukanika ukosambatu. Taona olo sapato imene wavalai. Ndi anthu akamakuseka, akamatani, zimakuyankhula zimene zija. Ndi zimakhazikika mmoyo mwako. Koma ine ndifuna ndalimbikitsa anthu achonena kuti anthu ife timabadwa opanda kena kalikonse. Anthu alipo amene anachoka kuchokera popanda kena kalikonse ndi kudzuka ndi kukhala anthu enieni. Ine ndimanena kuti kungophunzira anthu awiri atatu amene anachokera kwa chabechabe. Ine ndimapereka chisanzo cha munthu ngati Joseph wa m'Bible uja. Ana akaponyedwa ku ndende poyamba anakulitsidwa ndi azibale ake amene kupita ku Egypt. Atapita ku Egypt kuja anapezeka kuti wapangidwa betray wakalowa mu ndende. Nde wendiwe kapolo koma uliweso mkaidi. Koma he rose to become a prime minister. Chimene chimativuta nthawi zambiri ndi patience. And patience imavuta chifukwa chonena kuti zinthu zimene timadutsamo. Anthu zimene amatiyankhula. Ndi timaona ngati kuti sitingazifikire. Ndi timagiva nsanga. And panopo generation yathu ndiyofuna zinthu mwachangu. Koma kungodikira pang'ono. Kungozipasa 3, 4, 5 years. Muzoona kuti moyo wanu wasintha. Mangofunika ungokhala chindunji. Pa zimene ukupangazo kungopanga focus. Olo kandi madrama amene kandi cha chimene ukupangacho. If you put yourself 100%, 200%, you give yourself whole, I can assure you munthu akhozokhala china chilichonse chimene angafune pamoyo wono. So Mr. Nkoma, let us address the elephant in the room. We talk about wealth and your financial attainment. There's been a lot of speculation about your source of wealth, and actually reports do say that you are a millionaire in US dollar terms, in a country whereby most people are struggling to make ends meet. Can you take us through your journey to that level of attainment and what practical steps young people that are watching us in this particular episode can learn from you? So, Zimu Mwambiri, and thank you so very much for that. Chimene anthu akweneka odziwa ndionena kuti ndinachitikadi ninganoti chisomo kani mwayi, because when I was in Form 3 I was not doing very well. So my dad pushed me very hard. He was a disciplinarian. To the extent that adaona maliza tsanga Form 3 ananduzwa pa khomo pano sachokepo holiday onsene 3 months sinachokepo. Anaita nazinzanga ndikwabana kuti asazabwereso pa khomo pakwathu. Ndunduza kuti upeze mabuku. Napita ku secondary kwathu St. Patrick's kwatenga mabuku ndikwamba kuwerenga. So nachoka pa namba yoti sindakapita ku university mwina solo kukhonza, and I went into university. And then I finished my degree. Ntamaliza degree yanga ija, what I did was I started working. Luckily enough, nagwira company yonena kuti imapeleka ngongole kwa anthu. So when ntango yamba ntchito 10 months into the job, I managed to buy a house in Area 18 on mortgage, staff mortgage. And later on, because nali ndi ntsikana amene nimamuyembekeza ndi nkwatira koma napeza wa first year yaro. Then mandikirira. Then manora andingondikirira. Ndingopanga chani ndipange study. I started chartered management accounting. So when I was around 27, 28, napeza ndapanga qualified in a chartered accountant. Then my chartered accountant analojepa. Immediately I was promoted into a managerial position. So when I was around 30, I already had 2 houses. Wow. I bought another one in Area 47. So luckily enough, a year later, I moved into the head office of New Building Society, moved into Blantyre, and I bought another house. Wow. A 5-bedroom house. It was in Nyambadwe. Still at 30 years old? I was now 32 years old. Wow. Mene mwana watu amabadwa anabadwa mu 5-bedroom house.
and mene momo ndinayo kale benefit yotakhoza omulipira school ku Phoenix or St. Andrews. So I rose very quickly time ineyoyo. Then I did my MBA painendeka because the bank said, the building society said, sitinga kuipa watu wangu maliza kumeno kadali wangu. I think amando wandi kufulumira kwambi. Then napanga MBA jani mabita ndeka pa basi linking Africa kupita South Africa nakonza. But nitakonza MBA ja the institution didn't recognize it. Yep. Then because I had several houses now, the inflation imagwera kwambiri kwa nyumba zimene ndimatengazo timatenga pa interest rates are 5%. Pamene inflation ina ima 40, 50. So what happened was that nyumba zani magula ziji ngati na igula chaka chino nthawi ina 132,000 ndoti mapezi kuti afika 500,000. Kena kufika 1 million. Kana gula ina kena gula kunyamba 700 inapezi kuti afika 1.5 million. Imene na gula kunyamba na gula about 1.5 million inapezi kuti yafika nagula 5 million inapezi kuti yafika ma 12 million. Then immediately nakumanizana ni mwa nthawi zina kuchita bwino mokhaoti wakumanizana ni mwa ndanapezeka kuti makampani ambiri nthawi ya Dr. Bakili Mulusa amapanga privatize kuti government samakhale mu business yomapanga rani ma business. Then azinzanga ena amene amazana ku school anapezeka kuti anandiuza kuti ase pali maloni awawa ukhoza mapanga access ugula makampani awawa mashare awa ndi mmene ndinayambira. And I started buying shares I think when I was 35 with my wife we made that time it was about 7 million kwacha titagulitsa mashare FNB. That amount I think now is probably around maybe $200,000-300,000 and we did it in a week and that money nabwereka so kwefe FNB ufama mabwerekesa kuti ugule mashare awo then nabwereka and we made about 7 million. Ndama imene yo nakatogula nyumba na mwawo yoti panopo nakatogulitsa mwina make 700 million panopo. So nakumanizana ntima imene toto mpaka napenda nazipanga mess up when I saw I did business. So kwamba za dramas namba pakale kwambiri. Komano kuti chimene maitika nchonena kuti maye munomo muli anthu ambiri amapanga drama. Koma think amapanga share. Nde simungadziwe alima ambiri kwambiri. Amapanga ndama zamazipanga ndithu ali nazo zambiri koma samapanga share fwacha mwina kacha ya tuti anthu amabisa zinthu zimene ali nazo. But then I decided to step out and say, you know what, I'll be sharing what I'm doing. So mashare unamba kugula kale 23 years ago. I remember nthawi imene timagula mashare ngati ena etiyo panoeka pachani timagula 2 kwacha. NBS timagula 2 kwacha. National Bank timagula 10 kwacha. Panopo mashare amene ndi 12,000 chakuti. So nakumalizana ndi mwayi kati nabadwa nsanga kanata koma we took a risk that time because people were not keen to buy those shares. And later on you'll be surprised we borrowed money to buy even more shares. There were some shares, I'll give an example, a practical example. An institution was being forced to sell, they couldn't hold 2 banks. So they were being forced to sell some of the shares in one of the banks. And what chimene nabanga neyo nape mpakuti ine ndama ndilibe kuma bonus yanga ndipanga commit ndizakupatsani salary yanga azindidula ineyo mundipatse maloni anatipatsa block 1% ya company imeneyo tinagula. We didn't pay a single penny and that was like maybe 30 million shares. Mashare ameneyo nagula 12 kwacha 50. Those shares are now in thousands. So ndamazi tinazipeza because we're taking risks because antena amatha mwayo amenewo amakanika. But the other thing is that nali munthu okakamira. If I remember mashare amenewo nkafuna nitagula 100 million kumana ndikaniza na kuti ampweteka munthu. For mashare price itati yagwa munthu uyu ndeuti he has no fallback. Then timpatse pang'ono ndana ndipatsako pang'ono pake being about 30 million shares. And that 30 million shares is a lot of shares now. And I've continuously borrowed. Ine sinima ngongole. Ngati bali munthu amene amapanga kadziwoche ndineyo, but I do take calculated risks because I'm a chartered accountant, a chartered banker, and I do understand finance. Then matakuona ma projections za institution ija, and I take a position. So that's how I've been able to make money.
So that's how I can say it. Yeah. So I want to take you back a little bit when you were explaining about buying properties at such an age, ma 30s, munthu umakhani malingaliro ogula nyumba. Inu nzeru zimene munazitenga kutiko chifukwa chanena kuti munthu akatochoka ku college kucha wamba kantchito tindirama watipeza munthu wachinyamatabe angakhala nyamata amakhala osiyanasiyana koma papiki pamene pajapo kuti munthu you are at your prime yokuti mwina ufuna wambe kukudya ku ndalamazo komano inuyo in your 30s kumaganiza kuti ndigule nyumba. Nzeru zimene munazitenga kuti? So nzeru zimenezi nazitenga kwa bambo anga. Because what used to happen ntangu yamba umene ntchito nayi kulilongwe bambo anga nali kunoko. So almost every day he would call me just to catch up with me. Then mauzo kuti kuno kuli ma benefits awa chanda manduzo ati musagule galimoto manje mugule nyumba. Then ndipeza kwanda gula nyumba. So I had a very good mentor, which is why I hold my dad in very high esteem. So he would mentor me unduzo ati pangani choncho. Ontha inevi in office kucho kapeza kuti umatukamba ntchito kumako chamathombe zikoti anthu akupanga zaulesi. Then teachers and I was like, kuno anthu amanena mwakuti. Then my dad would be like, mwana wanga iwo satani zimenezo usatengere nawo. Anthu akamapanga ulesi amanduzo ati iweyo tani apopo ndipo limbikira chifukwa choti anthu pamene akunyanyala ntchito iwe pamene kulimbikira chimene machitika nchonena kuti mabwana ajama tani amaona. So my dad was a great encouragement. Komanso ninapeza kumalo kwabwino konena kuti amapereketsa maloni chifukwa ine company yoti mabwereketsa maloni a nyumba. Then I took advantage of the fact that there was an opportunity for me to access such loans. Yeah. So from your explanation, pretty much it looks good. Much of your wealth is tied to stock market. And what actionable steps can a 30-year-old man just like me or a woman can take today to start investing safely and sustainably in the stock market? Thank you so very much. Ziwa mwefuaja funso imeneyo. Inenima nauti, do you know, ineyo namba kusunga ndalama ndi nzaka 13, Wow. Kumandiri ngami namba kusunga ndalama mu nzaka 13. Ndalamazo kunyumba yako khobidi daliwa ankoma. So pano ndalama zimenezo zotu namba ndi olo. Tinkamenya olo. Manziwa olo ya mabo. Oh yes. Nde kusochi uku nali katakwe socho sechi. Ndeti mamenya always ande amabwera anthu ndeti timasitika mabotolo. Ndene ndikawina mabotolo aja ndimapita nawo ku ntawuni kukagulitsa wapansi choka kunkolokosa ukafika opposite Malawi Stock Exchange kumwe kuja manaika ndodo ndigulitsa ndikachoma pepa aja ndikagula physics kundilande wapansi kena kundidzera pa universal ndigula tofi kena kundiyamba umagulitsa mmakwalalamu mpaka ndatsegula account ndi nzaka about 14 if not 15. Azimayi am'Malawi naja nkabwereka ndalama ochitsera kwa ineyo kutsera kwa mayi yanga. Ndo amene namba kuidziwira ndalama. So ndalama iyi munthu wa zaka 30 kandi wa zaka 40 akundama samangwejayo osamatengeka na nene manena kuti ukakhala ndalama ija lese uli ndi 100 kwacha chosapo 20 kwacha upange invest. Ineyo nimakudziwa even mene nali ndi nyumba ku area 18 yoti ndagula oni madziwa kuti mtengo wake wakwera sinali excited yoni kuti ndigulitse nyumba iyi kuti ndigule galimoto madziwa kuti iyi value yake idzakwera. Ine nimayenda pansi kuchoka ku area 18 ku nyumba ina ndikuyenda wapansi ufika ku city center ndekuti ndiyenda ndikafika from area 18 B ndikakwera town muja koma ndimasunga ndalama pambali. Ine ndimanena kuti at least 10% mutati mwayamba panopo amanena kuti the eighth wonder of the world is compound interest. Mutati mumasunga ndalama imeneja pang'ono 10 kwacha, I mean 10% over time ndalama ija izakula. The compound that I experienced was the properties that I bought earlier on because it was now easy for me kuti ndikhoza mabwerekera. Koma ngati ulibe mwayi wa property ine ndimanena kuti it's either you do it alone or you bring a few friends. And
chachikulu ndikukhala serious amalawi ife nthawi zina timatha laid back kungoyikapo mtima basi unati zizi tifuna zitheke osaganiza za mawa osaganiza za 5 years maganiza 10 years tikamatha 10 years apapa tiphula tikhala mabilioneya and I challenge you ubillionaire sikuti alitu ayi nzotheka ndithu billionaire Malawi aya billionaire in Malawi and kwacha kapena in US dollars in maka search Malawi zizi aya azosavuta I'm telling you if tinalo gulu lathu lina lake limene tinayamba from university tinayamba pang'ono ali samasonkha pang'ono koma aliyese amapanga ati ali ndi zake. It's just that it's a serious group very committed osachedwa pa ndalama zathu zinayi 300 million panopo ndikuziona kuti zi 1.3 billion 1.4 billion. Wow. It's growing because we've been investing timayikapo maganizo pa chinthuchi and chikukwera. I know naperekaso chisanzo munthu oti anayamba pang'ono anayamba ndi amount yochepa I think anapanga invest kenako anayamba kubwerekera ti ndalama amount imene mwene ankamanga invest nthawi imeneyoyo every week I think ankapanga 1 million if not 500 over time panopo portfolio yake ili 200 million kumanamba last year. Wow. I know of wina wake mzimayi amene anayi ndi 20 million anayambapo kumagula mashare kenako analandira package yake ya pension about 80 million ndikugula mashare ena ake mashare aja anazakwera fika 250 or thereabout anakabwereka timati margin trade facility focus obwereka ngati 250 umatha kubwereka so 250 ma brokers amatha kubwereka anakabwereka ndikupezeka kuti ndalama zija over time panopo from last year to date it's over 2 billion mmalawi muno ninkana kuti malawi muno mabilionaire alipo kungoti anthu kwasamatani samatuluka isamanena so pena pake munazanena kuti inuyo summawo pa ngongole and ankoma one of hindering factors to the success of most young entrepreneurs kumalawi kunoko ndi access to funding and tikamakamba access to funding imene imene situkamba za grants koma tikambe nkhani ya financing ya mabank or any other lending institutions in this country inuyo ndikakuunikirani mmene mwaneneramo mukuoneka kuti mu financial institutions munali monkale therefore mwina mmatha kudziwa kuti ngongole iyi tingaipange access bwanji perhaps you had other privileges you had bought property that you could have used as collateral. Nufuna inuyo muyankhule kwa achinyamata amene they have got brilliant ideas pa Facebook pano paja you call for ideas maona kuti anyamata kumalawi kunoko ndi asikana ndikuganiza kwambiri but they lack that access to financing. When they try to knock ku makoma mabanki nyumba ili kuti tuonese property ngati collateral ndikufuna anthu amene mwayankhule ndipo nkhani imene mmayiona bwanji. So choyamba I will not talk about kuti mabanki ngati because I think mabanki aja chimene amazavutira za collateral imakhala kuti ali ndi history ndi imaoneka kuti anthu samatani samabwenza ngongole and kumalawi kunoko anthu kubwenza ngongole kumavuta akangotenga ndalama ijema amaona ngati ndi yawo but chimene ninganene kwa achinyamata ndichonena kuti one fa choti amatokha ndi cha idea chachikulu and they want to target that idea it's like you want to ufuna upite kulilongwe ndi kulilongwe kuja koma transport ulibe pali njira zingapo zimene ungapange it's either ukakwere nawo ya matola ukakwere kumbuyo o ngati mwina siyo olipira matola ulibe mwina make kuyeneka kukamenya ganyu kwakwezera anthu aja kenako iweyo angokulipira through matola aja so nthawi zonse tikakhala ndi idea achinyamata samanene kuti idea iyi ningoyikakamira pali njira ina yonena kuti ukhoza kuyambapo china chake choti ngakhale ukufuna ichi koma uyambire kaye apa. Ine ndikupatsani chisanzo ine ndi ku secondary ndi ku college ku university ine ndinapitatu ku Nchinji first year na cross border nakabwesa zitenji nazagulitsa kuno napanga ndalama naposaso anthu amene anali pachani pa attachment ndine ndimona ngati
if nthawi zina zake timakhala fixated timakhala ngati njanji ndafuna ichichi ndiye chikuyeneka otero ine ndimanena kuti ku university iweyo khuzonena kuti osati ndizikuchapira ndizovala sana ungonena kuti ungokhala ndika iron olobwereke uzibwereka weekend ndona kuti ineyo ndi laundry kuchipatsa ulemu chinthu chongo chifeka ndikuyamba kuachapira anthu aja ine ni machapa weekend icha ndikhoza kumakuchapirani pa mtengo omverera ndikupanga ntchito yabwino. The challenge is nthawi zambiri simapanga ntchito yabwino tipeze kaskilu kena kake kakang'ono kamene kangatithandize kupeza ndrama pang'ono kwa nthawi zambiri timakhala kuti timafuna zinthu zabwino msanga and timapezeka kuti tikupanga rush ndikukhala frustrated in the process. Koma the journey to greatness is not that easy. You need to put in effort and there's a lot of detours. And my detour ngati amene ndingati kugwira zintchito zoti mwina iwe sukuyifuna. Inuyo mkhoza kunena kuti achikulire ndipatseni mpata ineyo ndikhulupirika. I'll be selling for you pro bono. All I need is your transport. Koma ndigwira ntchito ndikulimbikira zenizeni. Koma what happens is that ukakhamala kunona anthu aja akutani akubera. Nepali ujeni inake mene ndikapanga compare ndi mwina make because at least I've traveled. I know anthu aku West Africa ngati ku Cameroon ku Nigeria they are very aggressive. Amataso ukakhala kuti wapasa shop ngati ya ndifo chake Nigeria zamatopasa na shop ya ma spare parts. They will not touch a penny to the extent that kena kwa makuzo ati asetenga shop indi yako. Wow. Pamene fe kungokupasa minibus jobeza kuti munthu aja akudyerani. Kunoko ku Malawi kungompasa munthu kuti akhulupirike nacho chinthu chako chimavuta. That your question anthu ambiri they want alini masomphenya. But I'm telling you masomphenya aja munthu funa uyambe chi business imafunika uyambire pena pake. Start with what you have. Yamba ndi chimene uli. Ineyo uje ntamba umene ntchito inde ndinatagula nyumba my resources anga anali ochepa ndimayenda wapansi but what was I doing ndimatha kuyankhula kuku ndinali MC and ndinali MC ujione naoti top MC but very reasonable. Top MC but very reasonable. So pali ine manauta chinyamata ndichitiso chimene mungapange and ine what I've realized the moment you start to volunteer kandi ku church kandi mu community mwanu kandi muchani anthu amakudziwa kuti mwana uyu ndotani ndokhulupirika ukantuma even anthu amene amatigwirira zintchito eniyo ndikakupasa lese 10,000 kwacha kwabwera change 500 kwacha imene jamusayicholere mthumba ya abwezereni it sends a certain message kena kwa anthu amamba kukhulupirirani ine kale even zama shares izi anthu ndamene nkapangira ma memorandum of memats machani kena kupezeka kuti ambano mandipasa mistake akulu nti ma business teacher koma ine ndamene nali ngati othamanga ongothamanga koma ndiwakhulupirika andikuwerengera ndalama ndidziwa kuti akundituma ni mabwana amakhala busy kumachita kukasainiso kwadikirira ali meeting and sign and kena naona kuti mwana uyu ndothandiza ndapakakhala opportunity amandikokerako ndi chiticho chimene mu community mwawo achinyamata angakokereko kuti inuyo ndiwe mwana okhulupirika utithandize ichi pamene popo ndi pamene pamativuta olongunena kuti ineyo akuti ankolo ineyo ndi ndika license kwa ndikuona kuti ngati mumakhala busy kwambiri anaja ndizikatula ndini without expecting anything. I'm telling you adzaganiza okha azakupatsa china chake koma it takes a lot of patience. Ladies and gentlemen, you are watching Face to Face podcast, and of course, my name is Victor Dafris. And in this episode, I am having Benedicto Bena Nkoma, and I believe you are really enjoying this conversation. And if you are watching this video on YouTube, please go to that corner and hit that subscribe button. So, Nkoma, let us talk about leadership and influence. Yeah. When people describe you as a leader of influence, what do you think they are responding to the most? Is it about your voice, your values, your visibility on social media, the initiatives that you do? What exactly does come in your mind when people say, hey, Benoja, the leader of influence? So enene mana kuti utsogoleri olo angakhale kuchita bwino
you have to plan it. It doesn't just happen. You have to be intentional. So ntangomaliza skulu ndayamba ntchito ndikudikira mzimayi kuti amalize skulu naye. I was very busy in church, extremely busy. Kunchito kuja akati wina wake, my dad told me the only way for people to recognize you is anzako akambeta ku holiday aula kufuna atapita ku holiday iwe unene kuti ntchito yako ndikhoza utani ndikhoza kugwira ndikuthandizani anthu ufuna ntenga afternoon ndikhoza kugwira kenako you become a leader fachoti amadziwa kuti amene amatha kutenga ntchito iyi ndi iweyo. So it's painful, but you have to be intentional. Uzidziwa chimene ukufuna pa moyo wako. Ine ndimafuna ndidzakhale bwana panopo koma you don't want to help others. Uzakhala bwana bwa. So for me, I was very intentional. Ndolo wina akakana wati ndifuna afternoon off. Niwana ingondiphunzitsa pang'ono mama wawo. Ene I'll take over your job. Then mukabwera you artists paoneka gap. So that's how I started. Ku church kuja ndimamasulira ndini. Anthu achokapo kayatani. I was the last one to kumathandiza mipando chani to the extent that I ended up being an administrator of Living Waters Church then in Lilongwe when I was only 29 years old. If not 30. Nalikali ndili administrator oyang'anira kulilongwe matsegula nawo ma branch ku 36 ku 25 kuchani ine ndo kumalimbira azibusaja in the community. So it's kumapezeka pazochitika. Utsogoleri uja you have to be intentional. Koma ngati ufuna kuti ungotchuka kuti amasuta kayawa amamwa akayawa ndi dolo kaya ndi shasha, nobody is going to really give you responsibility because they know kuti uyu apa you drop the ball. Koma uzita kuoneka kuti wewe umafuna utsogoleri ndili panopo nditumeni ndifuna palichani pamudzi pano. Let's talk about family. Visibly, you do seem to be a very responsible family man. This is undebatable. We all know that. And sikuti zimongonekera pa inu nokha, even your younger brother Dr. Nkoma and of course malemu abambo aja mayi. Moneka kuti anthu amachokera ndithu kubanja loneka kuti ndi lama values ndithu. Ndisanakhazikike pene popo ndimafuna ndikambe nkhani ya spouse support. It clearly shows kuti you and your wife come a very long way. Kodi nkhani ya success mmayiona bwanji when it comes to support imene kokhalapo pa ma spouses? Okay. No, imene ndifunso labwino. Angakhale Bible imana two are better than one. One chases 1,000, munthu mmodzi amathamangisa chikwi, anthu awiri amathamangisa zikwi 10. There's a multiplying effect. So ineyo ndinothamanga magazi kwambiri. Oti ndingati munthu uja kuzongothamanga zoti kukudusa magali moto okuku gali moto inkunda. But then my wife will say, taimanika, have you checked this? Have you checked this? So imanthandiza to look at the blind spots amene ndi now. So success ndi kukhala ndi nzimayi ka a good family zimathandiza. Facho tulibe ma pressure ambiri as a families. So you are able to think clearly. If you've got battles, fighting battles every now and then, you can't think clearly. Nde kuchokera kwa bambo athu, tinaona ifacho tiwa kunyumba kwathu every day it was like a church service. So you'd have 1 hour of prayers. Then you go to bed. So even mkwati sapacha, zimene kwa za dongosolo, and then my dad and my mom amaita kuita nani once in a while ndoti mkhale limodzi as a family. So it's something that indeed makolo athu anaita kudzala mwa ifeyo on family values. Koma zimathandizira success facho kuti anthu ifeyo ngati ma human beings timakhala ndi ma blind spots pa zina zake sitimaziona. Omene ma personality athu ndosiyana. Ngati ine ndothamanga magazi ndimatenga ma risk kwambiri. Pamene akazi anga amakhala she's more thoughtful, she's deep, so she'll be saying, have you considered it? Have you considered it? Tazina paketi ma crashes ngati anthu. Koma later on you learn from her. Yeah. Now another interesting part of our conversation is us talking about the fine line that does exist between
a person that is doing well in life, inspiring others, and at the same time appearing to be boastful, appearing to be pompous. How do you consciously walk that line? Pena samakunena nkoni kuti koma adjustment apakenda makangata matama bwanji. Koma noto kunena mona mtima ndionena kuti it depends ni mmene munthu akuonera. Chilungamo chake nchonena kuti sungakondweretse onse. Sizingatheke zimene. Sizingatheke. Pamene wina akutengapo chitsanzo ndikukhala inspired, wina amazatengapo kuti akupanga matama. So at the end of the day, if you want to inspire people, some people will be inspired, some people will be offended. Ndi mmene umakhalira moyo uwu. I think chimene ndimachita chofunikira kwambiri, chimene ndimachita ndichonena kuti muzochitika zanga ndisamanyoze anthu. Ka background yawo ndiyotani, kaya kutani. But lese ngati ndikuyendetsa galimoto yakuti Lexus. Ndikuyendetsa basi ndiyanga. Solo ntakhala kuti ndajambulitsapo, nanga ndajambulitsapo chinthu cha mwini wake. Ndichanga. Olo ngati ndavala shedi iyi. Inakhala kuti ndiyantengo wapatali. Nde ndisayivale ifo choti anthu akhumudwa kuti akupanga matama. Ndiyanga kale. Nanga ndipanga bwanji chinthu chochilipo kale. So Akoma, wankanya magalimoto yomwe nayo. So I mean, you live visibly. We see that your cars, your travels, your son is coming from outside. Kupita maybe kwapanga attend any academic event kumasukulu koko kuja anthu sisi chamakhala kuona. Inuyonso maona kuti to a very good degree, to a very large extent, that creates pressure. Mwachi nyamata amene amakuona ninuyo ngati benchmark ya success. Amakuona ninuyo amati amwene paja imagine ni benchmark. Koma ndingafikire bwanji kumene kuchako. In the long run, anthu amakhala pressure. Makandi pressure. Aneso ndikhale ngati burnout. Zinthu mezi zimaziona bwanji. Simapereka pressure kwa chinyamata. Amene ora akhale nayo pressure. Because you will not go far if you don't have that pressure. So you need to have that. It's called dissonance. Dissonance, yeah. Yes. So you need to have that dissonance. Because the moment you are under pressure, that's when you think, what else can I do? What is it that he's doing that I'm not doing? Okay, he's this age. I'm only 20. I still have 30 years to go. So maybe what I'm doing, I just need to be the best at, which is why I do share my pictures anga even akale. Ndikuoneka sapato yanga yosoneka bwino. The reason is nachokera sokwina kwake naneso. Suti nangofika apa nkungofika apo. So what I do is I'm giving a whole picture. Kuti ukhoza kuyambira kumusi kukafika kuntunda. Koma pressure imene ya chinyamata akhale nayo. Kuti akhale creative, because it's when you are under pressure, that's when you now become innovative. Kuti what else do I do? Ineni mafuna ntachita bwino. Chabwino ngalizi choncho, ndinyamuka lerolo usiku uno ndikatenga chimanga kunchinji ndibwera nacho mtawani mama muno ndipeza anthu ogula agule kena konane ndizipeza ndrama. Eneyo sindifuna kukhala chimodzimodzi. Pressure imene ndiyafunikira kwambiri. Now, I wanted us to lighten up our conversations. We'll certainly dive into some trivial questions. As a banker, I want to take you down the memory lane. As a banker back in the day, in a banker's executive mind, when it comes to fear, what's the most dangerous thing that could happen to a bank? Money heist, system failure, or a system that has been hacked by hackers? I want people to understand kuti banka uja nkhawa zimene amakhala nazo posamalira the establishment of a bank, chinthu choti chikunyamula ndalama za anthu ambirimbiri. Mawarez awawa. Mawarez I'm bank and I'm big. When you're sitting at an executive level, umakani nkhawa zambiri. One will probably be your customers, that you don't want to lose your customers, and your customers will go because of customer experience most of the times. And most of the times in my car, a long journey for them to really not be happy. That's the major one.
But the second one is indeed systems, because once my systems are Japanga collapse, or indeed there is a cyber attack, and anthu aja kufuna kuti mwapatse ndrama, then you are under a lot of stress. Then even loss of key staff. They at that level, my pressure makao sayamba. My bank aja, my bwana aja, my pressure ndo sayamba. Which is why they'll continuously train their people, they'll continuously upgrade their systems, they'll continuously find ways of improving their customer service so that they have a very good customer experience. So the key would probably be the people that you have. You don't lose your people, your clients, the customers, and then the cyber security, because you can have indeed a strong system. Because will come in 2 years, no cyber attack, no cyber attack. But at that point, what is it that you're worried about? You're probably worried about losing key staff. So what do? You probably have to train them and give them the right remuneration. Or sometimes you're losing customers. Why? Because you'd have unhappy staff, or indeed you've got aging systems, so you need to buy new systems. So me kujago ndi ma pressure ndo sayamba. We kujago umankhala ma pressure basi. Now, Mr. Nkoma, suppose Malawi was run as a business enterprise and Benedicto Benankoma sits as the president, hypothetically speaking. What 5 top business leaders in the country you would include in your cabinet? I think because running government business is not easy. Game manager in the you don't just go there and say, those are like Monday coaches, which is why you don't. Why? Because honestly, if you really wanted, cancer, MPs na kalebo. To be an MP is not easy. To be a councillor is not easy. So you talk of being a president, it's a lot of work. So I've never really thought about cabinet, but the key is you need to have competent people. And I think the most important thing is that you spend within what you have, which is fiscal policy. Those I have in my mind, that you need to manage your physicals, and then you have a good monetary policy to tame inflation. Because the other thing is that human beings, by their nature, they change. So many muliri inu ya bobo, brabes godi mulindi say $5 million. Interview mkozo mwina witera banjira. Mugwera batebu ababa basa aine isachi bwana simbu kufuna. Why? Your circumstances have what? have changed. Yes. They have changed. Yeah. So I've never been a president. Kutundisankidwe president. Ndodi sunu zwadi mebe bajaninga fire banji. Mwina ndibamene poita nazibaleanga. So, but the key for me is that you need to have, it's like you've got a basket of resources. Use the resources that you have to meet the needs of the people. Don't spend more than what you don't have. Just like you do in your personal life. If the moment you start to spend more than what you have, what happens is or you pretend to be what you are not. Why? They're spending more. So Bwana Nkoma, tikupitizabe ndi mafunso awo a trivia wafanene ofunika kwambiri mwakanika kundiyankha za uchenizo za kabinetiyo nakupasani mwayo mwina nali ndaliso kuti muthu zakhala president kumalawi kuno ndi mukukana akoma kukana kukhala president koma I'll tell you what upresident uja palibe anabadwa ndi upresident. So people aspire to become presidents. I think for me, I've really focused on business.
and impacting lives in a different way. Yes. Without really getting involved, which is why I don't have like political inclinations. Yeah, yochita kuoneka. Ineyo ndimatopita ku region mu ballot mujaona kuti ndisankhe uti. Seriously? Oh yeah. Koma bosa. I'm telling you. Ukanika kuchoose kuti ndisankhe ndani apa? No, I'll give an example of this year. Mene wapita kujini kuja. I was with my wife. Ndimayipa joma ganzo ndisankhe uti. So it happens to me because I think maybe that's not my ndilibe energy yambiri ya politics at the moment. But human beings change. I didn't know 10 years ago that I'll be doing what I'm doing now. Absolutely. And you never know what will happen to me in the next 5 years, in the next 10 years. So life is dynamic. Okay, so you have built both a fan base as well as critics. What a balanced life, and I think everybody has critics and people that are considered as fans. What's the hardest part of being a public figure in a society like ours? To some extent, sinimazibanga consider ngati Public figure. Ngati a public figure. So, okay. So this is which is why you find that if you go on my page, ngati pamakhala china chake cha controversial, chimakhala chokhudzana ndi mina how men should be like, or how women should be like. Those are the controversies. Because I think my focus has consistently been uplifting people's spirits. I'm short of just putting verses or whatever it is, but I want to be a bit practical. So ndimakhala ndikamapanga maujenanga sinimakhala ndi maujena controversy achione noti ndimpweteke wakuti because that's not in me. Given a chance, nakakonda tonsefe nakaundi because that's my main ujeni. Because there's one thing that I haven't shared is that I hate poverty with a passion, and I'm not jealous about another person. If you do well and you do extremely well, I'll be so happy for you. So that's my spirit. So it comes from a spirit of mafuna and sabwino. Desima kandizi yazuma ponya ma controversy pamene pachai. It's not in me. Okay, so as we are winding up, I wanted people to appreciate the philosophy of Benedicto Bena Nkoma. Do you believe in capitalism or communism? So I'll tell you what. I'm a capitalist, but I do support those that are vulnerable. Because I'll give an example. In whatever we do as a family, and this is done by my wife, she supports about over 2,000 school-going kids with uniform and all those materials. Yes. We've built bridges in our home because we know our people may not have the capacity. We're building houses in our village. That's part of the social part. Because as human beings, I'll tell you what, palibe chinthu chimene chimamukondweretsa munthu ukhoza ukhani magalimoto. Koma chimene chimakukondweretsa bwino kwambiri ndi pamene ukuona moyo wa munthu ukusinda. Ndi chimene chichacho chimabwera ukamuthandiza. Koma where you've got an opportunity to make money, make very good money so that you are able to channel it kumene kuchako kwina iweyo ndama zijanso ukutaninso ukuzijanso. So lastly, in a minute, how do you want the next generation to interpret your story as a success narrative or a faith journey or a leadership manual? How would you want the people that are watching this video, perhaps 15 years after, because this material will be by internet mpaka na kalekale. Anthu amene waza kumbukire bwanji mbiri yanu Nkoma? Eneyo anthu ndikufuna akamadza ndiona
azanene kuti tamoneni munthu uyo, he is a man who wanted good for the generations to come, who wanted the best for the next generations, who wanted Malawi to rise, who wanted the poor to rise, who had belief in human potential. So I have belief in human potential. I don't believe parantenage amajita kala special. Of course you have, which is why when you look at a graph ya ujeni maka bell, kuti ukuku antu opandiratu potential kuzoka ocheperatu. Antu aminali anzeru kwambiri ocheperatu. Koma ambiri feti makhala pakatipa. Pamene pajapo ndi pamene pamabisala zinthu kuti namagwapo ulesi. Ine ndifuna anthu azaone ngati munthu amene amafunitsitsa kuti miyoyo yanthu itukuke, ipite patsogolo. Ndipo kuti dziko lino lipite patsogolo. Yeah. Benedicto Benankoma, it has been a pleasure hosting you inside Face to Face podcast. Ndikupaseni chanza. Perhaps I may tap into the millions. No, yeah, you have to tap into billions. Billions. Oh, yeah, unless you talk billions, yes. In US dollars. In US dollars, yes. There's no limit. There's no to limit, what to what we can achieve. Yes, there's no limit to what we can achieve. Absolutely. Yeah. Ladies and gents, it's a wrap, and I can feel it that you enjoyed this episode. This is Victor Dafris, and my guest was Benedicto Benankoma. Please make sure that you hit that subscribe button. Bye-bye.